Dear candidates, family, parents, grandparents, siblings, and friends of our candidates, on behalf of the Maastricht University and in particular on behalf of the Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, I would like to welcome all of you here in the St. Jan's Church to this special meeting of the Board of Examiners. Of course, I would like to also welcome everyone who is not able to participate in person, but may be following us through the provided live stream link. This meeting is special because the only goal of this meeting is to graduate you, celebrate your achievement, and to present you with your certificates. My name is Tanja Adam, and I'm the chair of the Board of Examiners. This session is organized in the St. Jan's Church, a church that is more than 800 years old, and since 1632 it's been the Protestant church in Maastricht. We're very grateful to the Reformed Council that we can use this unique and very festive location for this ceremony. Today, 4 students will graduate from the Master of Work Health and Career, which will be called Master of Occupational Health and Sustainable Work, as of August 2023, and all 4 of you also have a certificate with that announcement in your binder. And first, before we start, I would like to briefly introduce 2 ladies to the right and left of me. First, Dr. Inge Haukes. She's the overall program coordinator of the Master Work Health and Career. And to my left, Professor Angelique de Rijk, hoogleraar arbeid en gezondheid, in het bijzonder arbeidsreïntegratie. And since this is an official and formal event, I'd like to open it formally with the gavel. So we're going to start the ceremony with a speech, a welcome note to you and all of us by Dr. Inge Haukes. Thank you, Tanja, for your kind introduction. Dear graduates, dear family, friends, a sincere welcome to you and your guests in this graduation session of our master program. For various reasons, we are with a selected group today, which means that you can expect individual attention during this ceremony. Regardless the size of the group, the graduation ceremony is a special occasion. It is a milestone in your lives. And for most of you, it is a demarcation of your student life as you are transitioning to the labor market. Not for all of you, but for most of you. And on behalf of all staff members of this master's program, I would like to congratulate you with achieving this degree. When you started in this program 1 or more years ago, it was called Work, Health and Career. And as we have heard already from the chair, since September 1st, this program has been renamed and is now called Occupational Health and Sustainable Work. And this name aligns better with the current jargon and the up-to-date content of the curriculum, which addresses contemporary insights and developments in the field of work and health and on the labor market. More and more organizations in the private sector and in the public domain are getting seriously interested in this field of expertise. As you officially and formally graduated before September 1st, the formal name will appear on your certificate. You will receive an addendum, though, with your certificate, which depicts the new name. This master program has been established 10 years ago, and it was set up to train experts who are able to advise companies and organizations on the challenges our labor market faces. I believe, and with me my colleagues as well, we believe that that master program is now more relevant than ever. Almost every day we can read about issues related to work, working conditions, decent jobs, labor market problems, staffing issues, etc. These are complex issues in which many stakeholders are involved and various levels are interwoven nationally and internationally. Not long ago, last year, the Dutch newspaper Volkskrant published a report and commentary on the export of plastic garbage from the Netherlands and other European countries to Turkey. And in Istanbul, many small companies exist which process and recycle this plastic, leading to very bad and unhealthy working conditions of the mostly migrant workers in this sector. And all kinds of problems come together in this example.
So, why do our current labor market and society need experts in occupational health and sustainable work? We see that most employers acknowledge the importance of human resources, or human beings, as we should call it, we learned yesterday. People are the most important capital of organizations in the growing services sector, but also in the industrial sector, human employees are the most important asset. Even a high-tech car factory cannot function without well-trained, committed and vital personnel. And also small and medium-sized companies are becoming more aware that they need expertise in this field. Second, more and more practice and research shows us the importance of human relations. It is important for employees and workers to feel connected and related to their work, their team, their organization. And during the unprecedented corona pandemic, we observed that many employers and supervisors were struggling to maintain their employees motivated. And now that we have left the pandemic well behind us, we see that employers are still struggling with the new normal and hybrid working. It seems that work from home has become more common in many sectors, but this requires a new tool set. I am sure that you have acquired the expertise and skills to support organizations in this process. Third, we still observe increasing work demands. European surveys show time and time again high scores on measures such as work pressure, time pressure, working towards deadlines and emotional demands as well. And the digital revolution and the increasing role of technology also pose higher demands on employees. And we will also have to respond to the impact of artificial intelligence on jobs, type of work, etc. And not all employees will manage to keep up with the pace of developments, and this raises questions for you as professionals. Do the skills and health conditions of workers adequately match the demands of the current labor market and the fast-going technological developments? Fourth, work-life balance. Many employees are also parents, and more employees and workers are faced with informal care demands as well, besides their jobs. And the discussion about work-life balance has gained completely new momentum during the corona crisis. Employers and employees will have to develop new adaptive strategies to deal with the pressures that are being exerted on work-life balance, now that many employees combine working from home and commuting. And it seems likely that the balance between working from home and working at the office has changed permanently and will be re-evaluated again. Again, here I see a role for you as graduates of this program. Finally, at the macro level, we see threats to our social welfare system, and there is a debate about the question whether our current system is equipped for the future. We see also more debate about the concept of decent work and how this can be achieved for all workers. The United Nations have incorporated, for instance, decent work and economic growth as one of their sustainable development goals, which are to be achieved by 2030. Since the last economic crisis, the group of vulnerable employees without direct access to occupational health care has grown. Many people are self-employed, work in temporary jobs, or do project work. The current organization of our labor market and welfare system has not yet been aligned to all these developments. Several policy documents have been published regarding these issues. Also, the current geopolitical and planetary health situation make attention for occupational health and decent work even more pressing. In sum, we can conclude that quite some challenges are waiting for you out there. Fortunately, you have acquired a lot of in-depth knowledge and skills during the past year or years. You have learned to develop, implement and evaluate cutting-edge interventions and strategies to foster healthy, productive and sustainable engagement of workers throughout their careers. And we trust that you will be able to meet these challenges. Dear graduates, once again, my congratulations. This master program is very intense, and you managed to graduate in turbulent times. We live in the aftermath of the crisis, and we face many serious geopolitical issues. Nevertheless, you have studied hard, developed yourselves, met new people, and built a network. We applaud and thank you for your flexibility, resilience, and cooperation. And hopefully you can contribute to the health and decent work of people on one level or another. We hope that we can stay in touch, and I would like to invite all of you, if you did not do that yet, to join our Occupational Health and Sustainable Work Group on LinkedIn. This group will provide you with opportunity to stay informed about developments, stay in touch with each other, and be informed about job vacancies. Now, I would like to give the floor back to the chair so that we can start with the most important part of this session.
handing out the certificates. Yeah, we will now come to the actual graduation. And before we start, I am going to briefly explain the procedure to you. I will call the name of each candidate, but then you can remain seated for a little bit because you will be spoken to by either Professor de Rijk or Dr. Haukes. And when that is over, you will come up here, you will receive your certificate, you will receive a rose, and then a picture of you will be taken right on the corner of the podium here, so make sure that you see that, like look at that white measure there, so that you don't trip over to the back, and then you can go back to your chair. And at the end, Mathieu Drinkwaard will give a speech to all of us on behalf of the candidates. So then let's start with the first candidate, which is Mathieu Drinkwaard. Is that either you or you? I will do it. Okay. Dear Mathieu, this speech will be in Dutch because your supervisor, Luc van Iperen, could not be here today and he delivered a speech for you, which is in Dutch, and I will read it. Je begeleider Luc van Iperen kon vandaag helaas niet aanwezig zijn. Hij heeft wel een paar woorden voor jou op papier gezet. Die wil ik dadelijk dus namens hem graag voorlezen. Ik was jouw tweede beoordelaar van je thesis, dus ik weet ook wel iets over je thesis en het verloop van de thesisperiode. Jouw onderzoek vond plaats in de context van een van de hedendaagse problemen op de arbeidsmarkt, die ik net ook al noemde. Het tekort aan arbeidskrachten in de technologiesector. Bedrijven hebben moeite met het vinden van personeel. En het behouden van personeel dat er wel is daarom extra belangrijk. Je hebt onderzoek gedaan naar de beweegredenen van medewerkers die een technologisch bedrijf op vrijwillige basis hebben verlaten. Je hebt onder andere onderzocht of kwaliteit van arbeid, dus decent work, hierin een rol speelde. Je hebt ook gekeken naar de rol van leeftijd en opleidingsniveau. Je bent hierbij de nodige uitdagingen tegengekomen, zoals dadelijk ook zal blijken uit de woorden van Luc. Maar je hebt onder meer gevonden dat met name lager opgeleide werknemers een minder goede kwaliteit van arbeid ervaren. Minder autonomie, hoge werkdruk, slechte work-life balance en minder goede arbeidsvoorwaarden. Werkgevers die personeel willen behouden, zouden dus moeten investeren in een betere kwaliteit van arbeid voor deze groep werknemers. Je hebt het onderzoek heel voortvarend aangepakt en je hebt veel doorzettingsvermogen getoond. Deze is dan ook heel mooi geworden. Gefeliciteerd daarmee. Nu de woorden van Luc. Beste Mathieu, wat leuk om te horen dat je geslaagd bent en nu zelfs een toespraak gaat houden voor de studenten. Helaas kon ik er niet bij zijn vanwege conflicterende afspraken, maar ik blik graag terug op wat ik van je heb mogen meemaken. Bij de werkgroepen vond ik je enthousiast. Je stelde veel vragen en was al met al een prettig persoon die naar mijn ervaring goed in de groep lag. Bij je masterthesis werd je geconfronteerd met genoeg uitdagingen. Data die eerst niet beschikbaar leken, vragenlijsten die niet helemaal bleken te kloppen, moeilijke nieuwe statistische analyses waar je geen ervaring mee hebt, naast het feit dat zo'n thesis op zichzelf al redelijk moet uitdagen. Ik heb het gevoel dat je goed hier doorheen bent gekomen. Ik weet het wel zeker. We kwamen tot een oplossing voor de eerste twee problemen en met name voor de statistiek heb je zelfstandig veel werk verricht om naar een nieuw niveau te groeien, waarvoor je mijn grote waardering hebt. Het eindresultaat mag er dan ook wezen. Je hebt een hele mooie thesis afgegeven. Ik feliciteer je van harte met de titel, maar nog veel meer met de ervaring. Je hebt volgens mij veel uit het jaar weten te halen. Fantastisch gedaan. Mochten we elkaar in Utrecht nog een keer tegenkomen, dan krijg je een drankje cadeau. Ik zal me daaraan houden. Tot slot, eveneens felicitaties voor de andere geslaagden. Super gedaan. En iedereen heel veel succes gewenst met jullie vervolgstappen. Hartelijke groeten. Ja, dankjewel. Oh, ja, sorry. And our next candidate is Floor Gerrits.
Rie Meertens, die kan vandaag niet aanwezig zijn, maar heeft wel een paar woorden van jou op papier gezet. En die wil ik graag namens haar voorlezen. Dus ik begin met, het is in het Nederlands. Misschien ook fijn voor de familie, waar zit jouw beste Floor. In mijn aanbod voor stageplaatsen zat 1 stage die ik zowel aanbood voor masterstudenten Health Education and Promotion als voor masterstudenten Work, Health and Career. En wie reageerde daar onder andere op? Een student die de Master Health Education and Promotion al had gedaan en die nu bezig was met de Master Work, Health and Career. In die stage ging het om het evalueren van een interventie in het MEMC+, het Maastrichtse ziekenhuis. Een interventie die bedoeld is om de slaapkwaliteit van verpleegkundigen die nachtdienst te draaien te verbeteren. De slaapkwaliteit van deze verpleegkundigen is namelijk vaak slecht. En zoals u allemaal misschien wel weet, wordt steeds duidelijker hoe belangrijk slaap is voor de fysieke en mentale gezondheid. En dat is ook precies waar mijn collega zich mee bezighoudt. En ook voor de kwaliteit van het geleverde werk is slaap erg belangrijk. Gegevens waren al voor een groot deel verzameld. Ik vind het leuk dat ik dit nu mag voorlezen, want ik kom net van een inkomst in het ziekenhuis waar we de vitaliteit van de jonge werknemers, waarbij deze interventie ook weer gepromoot werd. Dus ik ga verder met Rie Meertens. Ik was direct overtuigd dat Floor een geschikte student was voor deze stageplaats. En gelukkig waren er de mensen in het ziekenhuis, Nick Smeets, ook een oud-student van ons, en Evie Huntjens, die ook het gesprek met jou hebben gehouden en die waren het daarmee eens dat jij de geschikte persoon was. Floor was een enthousiaste student. Tijdens de voorbereiding van haar stage liep Floor al mee in het ziekenhuis om te kijken hoe het er in de praktijk aan toe ging. Ze zocht zelf dingen uit en als je haar feedback gaf, deed ze daar iets mee op een zelfstandige manier. Ze voelde zich echt eindverantwoordelijk voor haar werk en dat is wat we moeten hebben. Ook in het ziekenhuis waren ze erg blij met haar. Uiteindelijk bleek het op grond van de tot dan toe verzamelde gegevens heel moeilijk vast te stellen in hoeverre de interventie de beoogde effecten had. Hoewel 262 verpleegkundigen de voormeting hadden ingevuld, waren er maar 24 die dat ook een tweede keer deden, na de interventie. En dat is wel een hele kleine groep om een verandering te laten zien in slaapkwaliteit en herstelbehoeften. Floor is nog samen met Evie de afdelingen langs gegaan om te kijken of ze daar nog meer verpleegkundigen konden bewegen om de vragenlijst van te doen. Dat leidde tot weinig extra ingevulde vragenlijsten. Maar we houden hoop. Inmiddels is de interventie op meer afdelingen geïmplementeerd en zijn er nieuwe gegevens. Floor, je deed het allemaal gedegen, zelfstandig en met een positieve instelling, die ik mij ook nog herinner van de onderwijsgroepsbijeenkomsten. En het was erg prettig om met je samen te werken, schrijft Rie Meertens. Af en toe werd er ook samen gelachen. Ik zag ook wel een onderzoeker in je, maar op het moment ben je vooral van plan, Rie Meertens, om een verre reis te gaan maken. Rie Meertens wens je veel succes met welke plannen je ook hebt. En ze feliciteert je uiteraard van harte met deze tweede, welverdiende mastertitel. Ze schrijft, ik vond het erg jammer dat ik er vandaag niet bij kon zijn, maar ik heb er alle vertrouwen in dat Inge Eimert, Angelique, mijn boodschappen en felicitaties uitstekend hebben overgebracht. Van harte, Rie Meertens. Our next candidate is Selva Hilgers. Dear Selva, as you see, I am not Nicole. But your thesis supervisor, Nicole Jansen, unfortunately cannot be present here today, but she prepared a speech for you and she asked me to read it for you. Dear Selva, you did your research for our master thesis at the Department of Epidemiology, under supervision of Ludo van Amersfoort and myself. Already at our first thesis meeting, you had a clear view and target in mind.
being that the thesis should definitely serve your goals and ambitions regarding your plans for your future work. And you explained that you would love to find yourself in your future work in a position where all kinds of dilemmas concerning health problems in workers can be addressed. And that in your belief, the best problem-solving strategy is to prevent the problem from happening. It's a good motto. Therefore, the topic of your thesis needed definitely to center around the prevention of health problems among workers. So, for your thesis, you studied whether high levels of need for recovery among workers might be considered risk factors for the development of poor workability and poor work functioning over time. A very important and relevant topic in the field of work and health, because if this would indeed prove to be the case, then need for recovery might serve an important signaling function in view preventing further adverse outcomes among workers. Studying this relation was quite complex, actually, considering, for instance, the challenge of taking into account important confounding factors. But you bravely delved into the theory and the data analysis techniques required to answer your research questions. You first studied the literature extensively and came up with different relevant theoretical models to frame the relevant concepts for your study. And then you analyzed questionnaire data of over 2,400 workers from the Maastricht cohort study. You conducted a wide range of analysis on these data. Your longitudinal analysis over a 2-year follow-up period demonstrated that the employees with a high need for recovery at baseline had substantial and statistically significant higher odds to develop lower general physical and mental workability over time, compared to those workers with lower need for recovery levels. For example, a high need for recovery was associated with an over 3-fold higher risk of both poorer physical and poorer mental workability over time. As such, you demonstrated a clear role for need for recovery in the etiology of poor workability outcomes among workers over time. Rightly concluded that findings such as these underscore the importance of preventing elevated need for recovery in an early stage in order to prevent further negative implications regarding workability and functioning of workers. As such, your study provided important directions and input for both preventive measures and future research on this matter. Let me proceed. Dear Selva, it has been a great pleasure to work together. You were a very committed and enthusiastic student, eager to learn, and you have shown great initiative and responsibility throughout your internship. And you can be very proud of your work and your accomplishments. Following your master, you found a job quickly. Nice. As of September, you are employed at the Labor Inspectorate, Arbeitsinspectie in Dutch, in Den Bosch. And in this function, you are strongly involved with the working conditions and safety of workers. Such, you indeed find yourself in a position where you can greatly contribute to the prevention of health problems and foster workers' well-being. Exactly the position you already hoped for and worked towards during your master. Very well done. Congratulations again with all these achievements, and enjoy a very nice celebration today together with your beloved ones, and I wish you a very prosperous career. Best wishes. And our next candidate is Verena Zerwangs. Last but not least. Ik heb het voorbereid in het Engels, maar ik heb net bedacht, ik ga het hybride doen. Universiteit dat ook in toenemende mate is. Ik ga het over jouw persoon in het Nederlands hebben, maar dat onderzoeksdeel dat hou ik in het Engels. En jij snapt meteen nu waarom. Beste Verena en beste familie en jouw fans zit daar. Ik denk dat in de afgelopen 2 jaar er heel vaak momenten zijn geweest dat je niet had gedacht dat je hier nu zou zitten en dat je hier het diploma in ontvangst zou nemen.
Maar je bent hier. En dat is omdat je een hele uitzonderlijke, bijzondere persoon bent. Het kostte meer tijd dan gemiddeld. Je bleek een SPSS lover, heb ik opgeschreven te zijn, liefhebber te zijn. Het SPSS is het statistische programma dat wij gebruiken voor data-analyse. En je bestudeerde een veel grotere sample dan ik ooit begeleid heb. Namelijk 36.439 werknemers. Dat was ook duidelijk meer dan gemiddeld. En in de laatste plaats maakte je gedurende je ontwikkeling tijdens die thesebegeleiding een enorme sprong. En ik denk dat na de hele wijze beslissing om meer tijd te nemen om je op de data te focussen en op de data-analyse, dat de dingen relatief heel gemakkelijk gingen. En dat onze wekelijkse bijeenkomsten eigenlijk een bron van plezier werden voor ons allebei. Want er kwamen zulke interessante dingen uit jouw data-analyse en dat ging zo gemakkelijk. What did you study? You studied whether job stress and job motivation were determined by different job characteristics in employees in different job levels. And in our field we distinguish blue-collar workers with more practical work, white-collar workers with desktop work requiring thinking, and the management level. And your Belgian blue-collar workers had less stress, a bit different than we heard in the other research, but they were also less motivated than the white-collar workers and the managers. And regarding stress, for all groups, higher job demands, that is having to work too fast and having to do too much, was related to stress. For the blue and white-collar workers, a bad labor relationship, and for the blue-collar workers, a bad physical work environment, related to higher stress levels as well. And that might explain also the other research that we have heard about today. Regarding motivation, this related to high job control and a good work organization for all workers. So having some influence on your work and having a good job organization, and I hope our graduates will are going to contribute to that, is good for all workers irrespective of their level. Job control related even more strongly to motivation for the white-collar workers and job organization more strongly for the managers. Nou, deze uitkomsten waren best in lijn met wat we zouden verwachten, maar dit type onderzoek is eigenlijk heel uitzonderlijk en met name in zo'n grote sample. We weten nou zeker dat alle werknemers hebben gewoon last van te hoge werkdruk. Maar andere stressoren en ook hulpbronnen, resources, zijn meer specifiek afhankelijk van het niveau waarop je werkt, het soort werk. En het zou ook wel heel leuk zijn om je werk te publiceren. Maar daar moeten we het in een laatste stadium maar over hebben. Want eerst moet jij dit succes vieren. Deze enorme prestatie. En dat moet je ook met je familie en je gezin doen, denk ik. En de mensen die dicht bij je staan, want die hebben natuurlijk ook gemerkt hoeveel jij geïnvesteerd hebt in deze master. Ik wil je echt van harte feliciteren en ik hoop dat je van deze speciale dag geniet en dat je ervan blijft genieten dat je dit hebt bereikt. Ik had al opgeschreven in het Nederlands een dikke proficiat. Spraak mag je nog een keer over. Ik ben je echte begeleider. Then I would like to call Mathieu to the podium now, who is going to address our new masters. Willen jullie dat ik dit in het Nederlands doe of in het Engels?
Ja? Dan ga ik proberen mijn Engelse speech te vertalen in mijn hoofd. En dan, nou, dankjewel dat jullie hier allemaal zijn. Ik weet dat de reis naar Maastricht best een lange reis kan zijn. Elke dinsdag en elke vrijdag dit jaar heb ik de reis gemaakt van Utrecht naar Maastricht. En dan van Maastricht weer terug naar Utrecht. Dus dat is best een reis. Maar ik wil vandaag ook uitleggen waarom ik het allemaal waard vond. En daar zijn 3 redenen voor. Allereerst natuurlijk de studenten. Ik denk dat het jullie best is opgevallen dat we vandaag best een kleine groep zijn. We zijn normaal gesproken iets groter. Dus ik denk dat we begonnen zijn met 13 uit mijn hoofd. En we zijn geëindigd met 11 of 12, of met 10 of 11 mensen, de parttimers meegerekend. En ik denk dat die kleine groep er best wel voor heeft gezorgd dat we best wel snel elkaar hebben leren kennen. Dat we best een relaxte sfeer met elkaar hebben gecreëerd. En dat ook in de lessen dat best naar voren kwam. Dat het eigenlijk je makkelijk discussies met elkaar voerde. En dat je elkaar gewoon echt goed leerde kennen. Buiten het feit dat we een kleine groep waren we best een diverse groep. Voor wat betreft achtergrond in werk en in studie. We hadden iemand van de master, we hadden iemand die van de bachelor kwam. We hadden ook iemand die dokter was. We hadden zelf fysiotherapeut. Dus er zijn best wel wat verschillende achtergronden. En ik denk dat in al die PBL-lessen, de Problem-Based Learning lessen, ik zal jullie daar niet te veel mee vermoeien, maar ik denk dat best wel van pas is gekomen. Dat je best wel verschillende perspectieven leert zien doordat andere mensen verschillende perspectieven hebben. Een dokter heeft een ander perspectief dan iemand die van de Bachelor Health Sciences, geloof ik was het, komt. Of die met de master heeft gedaan. Dus allereerst de studenten. Tweede, waarom ik het waard vond om te komen, is natuurlijk de content van de courses. Dus het was heel interessant om te leren over arbeidsgezondheid, gezondheid van medewerkers, maar ook van medewerkers die nu een beetje aan het opkomen zijn. Bijvoorbeeld de Uber Eats fietsers of de thuisbezorgd fietsers. Hoe worden die beschermd in ons social security system? Toch wat Engels tussendoor. Dus dat vond ik een hele interessante en het echt waard om hier naartoe te komen. En dan uiteraard ook nog de docenten. Ik denk dat de docenten heel erg benaderbaar waren. Mailtjes die ik verstuurde, dat is misschien een lullig voorbeeld, maar mailtjes die ik stuurde werden normaal gesproken binnen een dag beantwoord, soms wel binnen een paar uur. Dus dat betekent wel dat de docenten echt wel heel erg benaderbaar waren en echt wilden dat we slaagden en onze vragen wel echt goed hebben beantwoord. Dus ik wil de studenten heel erg bedanken voor dit jaar en de docenten ook heel erg bedanken voor dit jaar en deze ceremonie en de mooie woorden. Dat was het. Thank you very much, Mathieu, for your nice words. So 4 candidates received their master diploma before we close, and you all go out and start your well-deserved celebrations. I have 2 last assignments for you, and just a few personal words before we close. So, although we checked the information in your binders with great care, it's always possible that we made an error in your name or in a grade or an attachment that is missing. If that is the case, then please contact the Board of Examiners and we're going to take care of that. In about 6 weeks, a link to the pictures that have been taken today will be sent to your email account by the alumni office. And then I would like to say something more personal from my side. In 1997, a columnist from the US, Mary, I would think in the US it's pronounced Schmick, has published an essay, and that was originally written as a hypothetical commencement speech like we know them from the US colleges. It was published in the Chicago Tribune. And the essay later became a famous song, released in 1997 by Bas Luhrmann. Those words have accompanied me through, the better of the last 30 years, but I realized that probably none of you was born when that essay was released or the song was released.
So I decided to read some of the advice to you, which I experienced many times as very true and very helpful in my life. Ladies and gentlemen of the class of 2023, if I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way that you cannot grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. Don't worry about the future or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Don't be reckless with other people's hearts, and don't put up with people who are reckless with yours. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Don't feel guilty if you don't know what to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you divorce at 40, maybe you dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choices are half chance, so are everybody else's. Enjoy your body, use it everywhere you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Accept certain inalienable truth. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you have a wealthy spouse, but you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me on the sunscreen. So we have to come to the end of the session. It was a great pleasure for me to be one of the first ones to congratulate you as new masters. And from this place, obviously, I would like to also congratulate parents and families of our new masters. And I can imagine that you're eager to celebrate, and therefore I'll invite you to go to the Grand Café Soiron, which is like right down the hill here on the Vrijthof. And you will find drink vouchers in your binders for the Grand Café. And as I officially started this meeting with the gavel, I'll also officially close it with the gavel. And thank you all for your attendance, attention, and go out, celebrate. Congratulations.